హాయ్, దిస్ ఇస్ హరీష్ Maddala. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. నా దగ్గర అయితే ఒక యాక్షన్ కెమెరా ఉంది, GoPro Hero 9. దీనికోసం నేను ఒక స్టాండ్ అయితే పర్చేస్ చేశాను. ఈ స్టాండ్ అన్బాక్సింగ్ అండ్ హౌ ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ అనేసి GoPro యాక్షన్ కెమెరాస్ అన్నిటికి ఇది బెస్ట్ స్టాండ్. GoPro కాదు, యాక్షన్ కెమెరాకి అయినా సరే ఇది బెస్ట్ స్టాండ్ అని చెప్పాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నా GoProకి సిలికాన్ పౌచ్ ఒకటి ఆర్డర్ పెట్టా. నెక్స్ట్ స్క్రీన్ గార్డ్ ఒకటి ఆర్డర్ పెట్టా. అవి రెండు కూడా నేను ఎలా ఉన్నాయని చెప్పేసి మీతో ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే షేర్ చేసుకుంటాను. అండ్ వీడియో లాస్ట్ వరకు తప్పనిసరిగా చూడండి. ఇదే ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్కి వస్తే మాత్రం లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మరియు సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయండి. GoPro కొన్న వెంటనే నేను యాక్సెసరీస్ కోసం అయితే వెతికాను. GoPro స్టాండ్ వచ్చేసి 2K పైనే ఉంది. సో నేను మంచి ఆల్టర్నేటివ్ స్టాండ్స్ ఏమన్నా ఉంటాయేమో అని వెతికాను. నాకు ఈ స్టాండ్ అయితే అమెజాన్లో దొరికింది. ప్రైస్ వచ్చి 450 ఉంది, బట్ ఇప్పుడైతే 500 ఉంది. బట్ రివ్యూస్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. దీని లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను, సో వెళ్ళి ఒకసారి చూసేయండి. ఈ స్టాండ్ మల్టీపర్పస్ అన్నట్లు మన ఇంట్లో టేబుల్ మేట్ ఉంటుంది కదా, అలా మనం రకరకాలుగా అయితే వాడుకోవచ్చు. నేను దీన్ని ఎలా వాడాలో కూడా వీడియో లాస్ట్లో తప్పకుండా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇంకా సెకండ్, ఈ స్టాండ్లో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇది 3 టైప్ అడ్జస్టబుల్ అండ్ మనకి స్మాల్ హిడెన్ ట్రైపాడ్ కూడా ఉంది కింద. సో ఇది హ్యాండీగానే ఉంది, మనం ఎక్కడికన్నా ఈజీగా పట్టుకెళ్ళచ్చు. ప్లస్ దీనికి ఒక థ్రెడ్ కూడా ఇచ్చాడు, మనకి ఎక్కడికన్నా అక్కడ తగిలించుకోవచ్చు. అండ్ దీనికి కావాల్సిన యాక్సెసరీస్ ఏంటంటే మనకి GoPro పెట్టుకునే పిన్ ఒకటి ఇచ్చాడు. అండ్ దీని యూజెస్ అన్నీ మనం లాస్ట్లో ఒకసారి చూద్దాం. బిల్డ్ క్వాలిటీ కూడా బాగుంది అండ్ బాగానే నిలబడుతుంది. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది స్టాండ్ కూడా. ఐటమ్కి వస్తే స్క్రీన్ గార్డ్ అయితే ఆర్డర్ చేశాను. యాక్చువల్లీ స్క్రీన్ గార్డ్ మనం వేస్తే బబుల్స్ వస్తాయని మన ఊరంతా తిరిగాను, బట్ ఎక్కడా దొరకలేదు. సో ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశా. ఫర్ హీరో 9, 10, 11 మనకైతే ఒక ఈ స్క్రీన్ గార్డ్ వేసుకోవచ్చు. సో ప్రైస్ వచ్చేసి 250 రూపీస్ ఉంది. లింక్ వచ్చి డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను. ఇందులో మనకి చాలా వైబ్స్ ఇచ్చారు. ఇంకా మనలో ఉన్న కళాకారుని అయితే బయటికి తీసేద్దాం అనుకున్నాను. నాలో ఉన్న క్రియేటివిటీ మొత్తం బయటికి తీస్తా, నా తడాకా చూపిస్తా. ముందు ఒక వెట్ వైప్ తీసుకొని క్లీన్ చేసి తర్వాత డ్రై వైప్తో అయితే క్లీన్ చేశాను. స్క్రీన్ గార్డ్ వెనక ఉన్న లేబుల్తో స్టిక్కర్ రిమూవ్ చేసేసి స్లోగా ఒక సైడ్ అడ్జస్ట్ చేసి వదిలేయండి, అంతే, ఇంక సెట్. ఇది చూసాక స్క్రీన్ గార్డ్ వేసుకుని బతికేయచ్చు అన్న ఫీలింగ్ కూడా వచ్చింది నాకు. ఫస్ట్ డిస్ప్లేకి అయితే బాగానే వేసాం. ఇంకా సెకండ్ టైం ఫ్రంట్ వ్యూ డిస్ప్లేకి వేద్దాం అని సేమ్ ప్రాసెస్ అయితే రిపీట్ చేశాను. అయితే ఇక్కడ స్టిక్కర్ బిస్కెట్ చేసాను. సెకండ్ స్క్రీన్ గార్డ్ అయితే లిటిల్గా డ్యామేజ్ అయింది, ఏం పర్లేదు. కూడా తెలియదండి మనుషులు, కొంతమంది బేసిక్ సెన్స్ ఉండదు మనుషుల దగ్గర. స్లోగా అలా అడ్జస్ట్ చేసేసాం. ఇంకా మిగిలింది కెమెరా. ఇక్కడ మాత్రం జాగ్రత్తగా వేయాలనుకున్నాను. లైట్గా పక్కకి వెళ్ళింది, అయినా పర్లేదు, బాగానే ఉంది, సెట్ అయిపోయింది. ఇంకా లాస్ట్లో సిలికాన్ పౌచ్ అయితే అన్బాక్స్ చేద్దాం. సిలికాన్ పౌచ్ వచ్చేసి 300 రూపీస్ ఉంది. అండ్
నాకైతే ఈ సిలికాన్ పౌచ్ చూడగానే గోప్రోకి సూపర్ ఉంటుందని, క్యూట్గా కూడా ఉంటుంది అనిపించింది అని కొనేసా. బట్ ఇది స్క్రాచెస్ నుండి మంచి సేఫ్టీ ఇస్తుంది. అలాగే లెన్స్ క్యాప్ కూడా ఇచ్చాడు. దీంతో పాటు థ్రెడ్ కూడా ఇచ్చాడు. థ్రెడ్ వల్ల మనం చేతికి దాన్ని ఈజీగా లాక్ చేసుకోవచ్చు పడిపోకుండా. నాకైతే చాలా నచ్చేసింది. బట్ ఛార్జ్ చేయాల్సిన ప్రతిసారి మనం పౌచ్ని అయితే రిమూవ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో అది ఒకటే మిస్టేక్. ఇంకా దీని లింక్ అయితే డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నా. దీంట్లో అయితే చాలా కలర్స్ ఉన్నాయి. కలర్స్ కూడా చూసుకుని మీరు కొనుక్కోండి. నాకైతే స్కై బ్లూ బాగా నచ్చిందని తీసుకున్నా. లాస్ట్లో స్టాండ్ చూద్దామన్నా కదా, దీన్ని ఇలా అయితే మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఒక స్టెబిలైజర్ లాగా, మినీ స్టాండ్ లాగా. లాస్ట్లో నాకు బాగా నచ్చింది అయితే బొడ్డ హిడెన్ స్టాండ్ అయితే వేరే లెవెల్లో ఉంది. అండ్ గోప్రో స్టాండ్ 3K పడుతుంది. బట్ ఇదైతే చాలా బెటర్. మనకి బడ్జెట్లో చాలా చీప్గా 450 రూపీస్కి అయితే వచ్చేస్తుంది. సో ఇది 3 టైప్ అడ్జస్టబుల్ ఉంటుంది. మనం గోప్రోని ఇలా అయితే ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఈ స్క్రూస్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుని మనకు కావాల్సిన పొజిషన్లో మనం లాక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఫామ్లో మనం స్టెబిలైజ్డ్ వీడియోస్ అయితే తీసుకోవచ్చు. ఒక స్టెబిలైజర్లో మన గోప్రోకి కానీ యాక్షన్ కెమెరాకి కానీ ఈ స్టాండ్ పనిచేస్తుంది. మనకు అవసరం లేకపోతే అలా స్టిక్స్ మనం రిమూవ్ చేసేసుకుని మిగతా స్టిక్కి మనం గోప్రోని అయితే అటాచ్ చేసుకోవచ్చు. మనకి ఎక్స్ట్రా ఉన్న స్టిక్స్ని తీసేసాను కదా, మధ్యలో నేనైతే స్క్రూ పాడేశాను. ఆ స్క్రూ ఎక్కడ మిస్ అయింది నాకు. అక్కడ స్క్రూ ఉంటే మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు నీట్గా. సో మనకి ఇది మినీ స్టాండ్కి అయితే పనిచేస్తుంది. ఒక రఫ్గా ఉంది. ఇది బిల్డ్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది దీనిది. ఇంక లాస్ట్లో ఈ హిడెన్ బొడ్డ స్టాండ్ అయితే నాకైతే చాలా నచ్చింది. మనం అలా దాన్ని తీసేసి మనం ఒక స్టాండ్కే యూజ్ చేసుకోవచ్చు.